ம். ஓகே சார். ஓகே. 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 தேங்க் யூ சார். ஓகே, ஓகே. நீங்க எப்போ உங்களுக்கு நீங்க தான் நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ரைட்? ஆக்சுவலி நான் அப்ப குரூப்குள்ள போனேன் சார். அப்ப மனோகரன் சார் வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் மெசேஜ் ரைட். நான் வந்து அப்பதான் அதான் ஆக்சுவலா அந்த 12 to 12:30 குடுத்துட்டு அப்புறம் பண்ணலான்னு நெனச்சேன். ஏன்னா அந்த பையங்க லேட்டா தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, கேட்டாங்க. அந்த பாலா. அதனால உங்க பேட்ச் நான் உள்ள விட்டேன். சார் வந்து மாத்தி சொல்லிட்டாங்க. சரி, ஓகே. நோ அதான் சார். ப்ராப்ளம். அவங்க வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ஸ் ஃபுல்லா கால் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அதனால சரி, நான் போய் சொன்னேன் ஓகே. சார் இந்த மாரி அந்த பேட்ச் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இங்க இல்ல சார். லைக் எங்க பேட்ச் கூப்பிட்டுருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணா நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சார் சொன்னேன். உடனே அவர் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னார் சார். அதனால தான் நான் வந்து குரூப்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணேன். ஒரு பேட்சா நான் சொல்றேன். சார் இப்ப ஓகே. அப்ப எங்களுக்கு 2:00 தானே சார்? 2:00 மேல தான். 2:00 அது பேட்சா வரும். நீங்க சாப்பிட்டு எல்லாமே ரெடியா இருங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். சரி, ஓகே. தீரன், சார் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் டெமோ சார். காமிக்கிறீங்களா? டெமோ காமிக்கிறீங்களா? காமிக்கிறேன் சார். சரி, உங்க இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. பாலாதித்யா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. தீரன் முடிச்ச உடனே நீ பண்ணுங்க. குயிக்கா இல்லை எவ்வளோ குயிக்காக பண்ண முடியுமே, ஏன்னா அவ்வளோ பேர் பார்க்கணும்ல. சார் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா சார்? தெரியுது. இப்போ தெரியுது சொல்லுங்க.
எந்த எக்ஸசைஸ் சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. ஓகே சார். பிடெக் அட்மிஷன் ஃபார்ம் பண்றேன் சார். அது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே லாகின் பேஜ் ஓகே ஓகே சரி சரி லோட் ஆகுது ஓகே சார் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே சரி. இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி தானே? என்னென்ன இதெல்லாம் என்னதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க? லாகின் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறமா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறம் கோர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். அப்புறமா வந்து கோர்ஸ் வந்து ஓகே ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு வரும். அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகும். சரி சரி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை அது டைம் எடுக்கும். நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க. அதில் என்ன இந்த சைடில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன். பண்ணி அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஃபைலாக பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டேன். சரியா? நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு தடவை பார்த்துட்டேன். ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே பாலாதித்யா ரெட்டி உங்க ஸ்கிரீன் டெமோ பண்ணுங்க. சார் சுனில் அரவிந்த் வெயிட் பண்ணுங்க. சார் கேன் யூ see my screen சார்? யா சொல்லுங்க. என்ன ஒரு லைப்ரரியா? லைப்ரரி. சரி ஓகே. 1 minute. தனுஸ்ரீ வெயிட் பண்ணுங்க. சாய் மேல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். Sir, 1 minute. Sir, 1 minute, sir. Afterwards, I will share. Okay. இல்லை தென் சுனில் அரவிந்த் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. மற்றவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க, ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நம்ம குரூப்பில் அனுப்புங்க. நான் உங்களை கால் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும். நான் மற்றவங்க இவங்க டெமோ காமிக்கும்போது நீங்கள் இருக்க வேணாம். சரியா? யாமினி, தனுஸ்ரீ, ராகுல் நந்தன் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் கால் பண்ணுறேன். நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க. சாய் விமலா. எஸ் சார். நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. நான் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஓகே சார். சுனில் அரவிந்த் ஸ்விட்ச் ஆன் வீடியோ ரைட்டு. நீ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்க. என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை வாட் ஆர் தி ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லா ஆல் ஆப்ரேஷன் ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அடிஷன் பண்ணுறேன் சார். ஓகே. அடிஷன் ஒர்க் ஆகுது சார். அடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க சார். ஓகே. மல்டிப்ளிகேஷன் சார். டிவிஷன் சார். சப்ராக்ஷன். ஓகே ஃபைன். நான் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே. சுனில் அரவிந்த் நீங்கள் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. போதும் சார். அடுத்து சாய் விமலா. சார் கேன் யூ see my sir? ரெடியா? சாய் விமலா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. முடிச்சோடனே சாய் லைப்ரரி சிஸ்டம் சார். சரி ஓகே. லைப்ரரி added admin new user issue sir. Okay. New user means user data had to give sir. User ID 1052. Okay.
1052. Name Aditya. ம் The phone number 9491451221. ம் 9491451221. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக. Age 21. Password 4 digits, sir. Save. பாஸ்வேர்டு ஸ்டார் போடலையா? ஓகே Star not kept, sir. I'll keep, sir. ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே User has கண்டிப்பாக registered கண்டிப்பாக. successfully. Again, it will come back, sir. Admin, add ம் ம் book ID 102. ஓகே Name C#. ஓகே Author Aditya. Publisher ABC. ஓகே DVD. Quantity 2. Save. Saved successfully, sir. Again, if you go back, issue book will be, sir. User ID 102 I gave, sir. ஓகே User ID 1052. Book ID 102. ஓகே Borrow. Book has been issued, sir. ஓகே. And again, return book. என்ன which database you are using? Yeah. Exam apps. சரி ஓகே எக்ஸாம் ரைட். Yes, sir. Okay, man. That's enough for authority. Okay, fine. Okay. You leave the meeting. Okay. Chai Vimala, Yes, sir. you present. Yamini, you wait. Sanjay Kumar, you wait. Right? Okay, sir. Okay, sir. Sir, is it visible? Yeah, you continue. Yes. It's a bus booking system, sir. Okay, First okay. login, next username. Login access, sir. Next, source. So bus is available. Next, selections. Next, boarding location, dropping location. Successor. Yes, sir. That's all, sir. Okay, fine. Okay. The number, register number, 69, Sir. sir. roll number, 69, sir. 69. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. Yamini. Sir. Present பண்ணு. செந்தில் குமார் ஓகே present. Wait. Yamini. Sir, நான் present பண்ணுவோம் sir. செந்தில் குமார் ஓகே. உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் சொல்லுங்க. 74 sir. 74 ஓகே. Sir, என் screen present ஆகுதா sir? ஓகே. Sir, bus booking system sir. Okay. Location from to selecting sir. ஓகே. அப்புறம் டேட் செலெக்ஷன் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ச் பண்ணா பஸ் என்னென்ன பஸ் அவைலபிலிட்டி சார், சீட் நம்பர். நெக்ஸ்ட் வந்து புக்கிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் சார். சார் ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் வந்துட்டு இப்போ லோட் ஆக மாட்டேது சார். அது வந்துட்டு நான் லோடிங் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் சார் உங்களுக்கு இதில். ஓகே. ஓகே சார். ஓகே. 74 சார் நம்பர். ஓகே ஃபைன். சார் நான் லீவ் பண்ணுவா சார்? இது போகலாம். ஓகே சார். சொல்லி யாமினி சார் அதோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் சார். ஓகே பண்ணுங்க. சார் தெரியுதா சார்? வெயிட் பண்ணுங்க. யாமினி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க.
ஒரு நிமிஷம் சார். ம். தெரியுதா சார்? கண்டினியூ. சார் இது அந்த எம்ப்ளாயி இது ஏஎஸ்பியில் பண்ணோம் சார். ஓகே ஓகே. சார் இது வந்து அந்த கிரியேட் எம்ப்ளாயி வந்து டீட்டெயில்ஸ் எம்ஐடி நேம் டிபார்ட்மெண்ட் இமெயில் அட்ரஸ் சிட்டி எல்லாமே வாங்கிட்டேன் சார். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எடிட் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து நேம் மட்டும் எடிட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் சார். எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணா சேவ் ஆயிடும் சார். அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் சார் டெலீட் வேணும்னா டெலீட் பண்ணிக்கலாம் சார். டெலீட்னா அந்த ரெக்கார்ட் வேணாம்னா நம்ம டெலீட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நியூவா டீடைல்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. டீடைல்ஸ் சார் டீடைல்ஸ் வரலையா? வருது சார். ஓகே ஓகே. இப்போ நியூவா கிரியேட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. 97 சார் ரோல் நம்பர். 97 7. ஓகே ஓகே. யாமினி பி ரைட்? எஸ் சார். சரி 97 ஓகே. சார் ஒரு டவுட் சார், வைவா எப்போ சார் இதோட? 2 மணிக்கு மேலே நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. 2 மணிக்கு மேலே நான் வந்து ஒரு பேட்சாக நான் சொல்கிறேன் வந்து ஜாயின் சார். சரியா? ஏன்னா சார் அவைலபிலிட்டி இல்லை, அதனால அதெல்லாம் ஃப்ளாட்லேயே போயிருக்கோம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. தனுஸ்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எஸ் சார். சார் விசிபிளா இருக்கா சார்? இது வருது வெயிட் பண்ணுங்க. எஸ். என்ன ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க. அடுத்த ஒர்க் கால்குலேட்டர்ல என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க? சப்ட்ராக்ஷன் நார்மலா தான் சார் எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? சரி ஓகே ஓகே. 35 சார். ஓகே. இப்போ ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் ஸ்டெப் அதெல்லாம் பண்ணீங்களா? அதோ இருக்கு சார் ஆப்ரேட்டர். ஓகே ஓகே ஃபைன் சூப்பர். சரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. 86 சார் ரோல் நம்பர். 86 ஓகே 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 சார். ஓகே. ராகுல் நந்தன். எஸ் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார். குயிக் டக்குன்னு போட்டு கட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுது சார். உங்கள் வீடியோ உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்கண்ணா. ஓகே சார். கார் பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சார். ஓகே 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 கண்டிப்பாக சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவைலபிள் ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் ஸ்பேஸ் இதில் காட்டுச்சுங்க சார். வெஹிக்கிள் இன்ட் பண்ண உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுங்க சார். நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. இங்கே ஸ்லாட் ஷோ பண்ணுங்க. ஃபில்டு அன்ஃபில்டு அதெல்லாம் ஷோ பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையோ? ராகுல் நந்தன் இந்த மாடல் வந்து ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க சார். கலர் வந்து இல்லை விசிபிளாக என்னென்ன ஸ்லாட் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறது. டேட் வந்து நீங்கள் டேட் கொடுத்துருவாங்க. டைம் வந்து என்னாச்சு நெட் இல்லையா?
ராகுல் நந்தன் ஒரு 3 கொடுக்கலாம் சரி சரி ராகுல் நந்தன், நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. சார். பவித்ரன், ராகுல் நந்தன், யூ க்ளோஸ் இட். நீங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. காட்டுறேன் சார். Leave the meeting. வெஹிக்கிள் வந்து சார். ஓகே 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 ராகுல் நந்தன், ஃபைன். சார் நீங்க மீட்ல இருந்து லீவ் பண்ணுங்க ராகுல் நந்தன். சார் ஆனா அந்த மாதிரி சரியா? சரி ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க லீவ் இப்போ இது கொடுத்தனே வெஹிக்கிள் வந்து என்ட்ரி இப்போ என்ட்ரி கொடுத்தனே இப்போ திருப்பி. ஓகே ராகுல் நந்தன், லீவ் இட் நவ. சார் ஓகே ஓகே. பொன் சிவசங்கர். எஸ் சார். ராகுல் நந்தன், ஓகே க்ளோஸ் இட். பொன் சிவசங்கர், யூ கண்டினியூ. எஸ். Raghu Nandan is audible. You leave from meeting. Raghu Nandan. Once you Sangar, you start. Sir, starting sir. Sir, library management system, sir. Okay. லாகின் கேட்கும். லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைல் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து அப்கமிங் காட்டினா இந்த மாதிரி லிஸ்ட் காட்டும் சார், என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் லைப்ரரியில் வந்து என்னென்னலாம் பாரோ பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்றது காட்டும். வியூ புக்ஸில் நம்ம லைப்ரரியில் மொத்தமாக எவ்வளோ புக்ஸு, என்னென்ன புக்ஸு, ப்ரைஸ் அதெல்லாம் காட்டும் சார். அப்புறம் அட்மின் லாகின் வழியாக போனீங்கன்னா ஒன்று புக் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சார். அந்த புக்கு இல்லை ஸ்டாக் இல்லைன்னா இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க. சரி சார், ஓகே, யூ கேன் லீவ். எஸ் சார். பவித்ரன். எஸ் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா சார்? இல்லை ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டீங்களா? 1 செகண்ட். ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகுதா சார்? ஓகே சார். லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தான் சார். One second. Login form, sir. Okay. லாகின் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஹோம் பேஜுக்கு வரும் சார். அதில் அட்மின் லாகின் பண்ணலாம். இது வந்து வியூ புக்ஸ் கொடுக்கலாம் சார். செகண்ட். இது வந்து வியூ புக்ஸ் சார். இருக்க புக்ஸ்லாம் அவைலபிள் புக்ஸ் காட்டும் சார். ஆட் புக்ஸ் நியூ ஆட் பண்ணோம்னா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். கொஞ்சம் ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துருக்க புக்ஸ் சார். சரி, ஓகே சார். சரி பார்த்து தர்ஷன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே. பிரியதர்ஷினி. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே. பிரசன்டேஷன் இல்லை, வெயிட் பண்ணு. ஓகே, வீடியோ ஆன் பண்ணு.
ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் சிஸ்டம் சார் ஃபஸ்ட்டு அட்மின் அண்ட் கெஸ்ட்டு சார். கெஸ்ட்டில் வந்து இல்லை உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, நீங்கள் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கணும். கம்ப்யூட்டரில் பண்ணுற சார், வீடியோ ஆன் பண்ண முடியாது சார். சரி, ஓகே, கண்டிப்பாக. நான் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து செக் பண்ணேன் சார். ஓகே. இதில் வந்து ஸ்லாட் நம்பரில் வந்து எது காலியாக இருக்கோ அது மட்டும் காட்டும் காம்போ பாக்ஸில். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மினில் வந்து எது எதெல்லாம் ஃபில் ஆகிட்டு காலியாக இருக்கோ அது காட்டும். ஓகே. அந்த எது எதெல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கோ ஸ்லாட்ஸ் காலியாக இருக்கோ எல்லாமே அட்மினுக்கு மட்டும் காட்டணும். செக் அவுட் மட்டும் இருக்கு சார். செக் அவுட்ல வந்து லைசன்ஸ் பிளேட் போட்டோன்னே அவங்க செக் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சரி, ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஓகே. சுஷாந்த், சுஷாந்த் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. பிரியதர்ஷினி யூ கேன் லீவ். நான் பண்ணவா சார்? சுஷாந்த் பண்ணுங்க. சுஷாந்த் கேட்டமா? இல்லை வசந்த் பண்ணுங்க. வசந்த் பண்ணுங்க. தெரியுதா சார்? தெரியுது சார். ஒரு பிடெக் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சார். லாகின் சார், ஃபர்ஸ்ட் இமெயில். பாஸ்வேர்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்தோடனே மேலே வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகும் சார். சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம என்ட்ரு பண்ணணும். ஓகே ஓகே. இது என்டர் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணி சப்மிட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைலில் கிரியேட் ஆயிருதா? ஃபைலில் கிரியேட் ஆகும் சார். சரி, கிரியேட் பண்ண ஃபைலில் ஒரு ஃபைலை காணும். ஓகே. டி டிரைவில் போய் சேவ் ஆகும் சார். சரி, அதான் ஃபைல் மட்டும் காமிங்க போதும். ஓகே. ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோ இந்த ஃபைல் தான் சார். இதில் வந்து எல்லா இன்ஃபோ வருது. ஓகே, ஃபைன். சரி வசந்த், உங்கள் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் என்ன வசந்த்? ரோல் நம்பர் அண்ணா? 93 சார். 18 CS 1093. 93. ஓகே. ஓகே ஓகே. You can leave. Isha? என்னாச்சு? சத்தம் கேட்குது, பயங்கர வீல் சத்தம். 2 இது கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. வெயிட் பண்ணு. வீணா வெயிட் பண்ணுங்க, சரியா? முடிச்சோன்னே நீங்க சுஷாந்த் முடிச்சோன்னே நீங்க பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்க வீணா. சுஷாந்த் சுவிட்ச் ஆன் வீடியோ.
ஓகே. கால்குலேட்டரா? சரி, என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க? ஒரு ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, சரி. சரி, உங்களுக்கு கோடை காட்டுங்க. க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். கோடை காட்டுங்க. ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங். கோடை அப்படியே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க. மூவ் பண்ணுங்க சார். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கோடை மட்டும் மூவ் பண்ணுங்க. போங்க. இல்லை, ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் பார்ட் கம்மி. Okay, okay, Susan, you can leave. Veena? Hello, sir. You can leave, Susan. Okay. Veena, start your presentation. So you can leave from meet. Okay, sir. So I'm having power cut now, so just for 5 minutes. After 5 minutes, I'll present, sir. No problem. Okay, Vikneswaran. Yes, sir. You start your presentation. Yes, sir. Sir, my screen visible, sir? Yeah. Sir, என்னோட present project வந்து BTech admission form, sir. Okay, okay, fine. இதை ரன் பண்றேன், சார். இது வந்து லாகின் பேஜ், சார். அப்போ லாகின் பண்றேன், சார். இது அப்ளிகேஷன் நம்பர் ரேண்டமா ஜென்ரேட் ஆயிடும், சார். அப்புறம் இந்த நேம் எல்லாத்தையும் என்டர் பண்றேன், சார். சார், இல்லை என்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். நீங்கள் இதை கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபைலை மட்டும் காணுங்க. எஸ், சார். இதான் சார் இந்த ஃபைல். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு ஃபைலாக கிரியேட் ஆகிருக்கு. சரி, ஆமாம், சார். ஓகே, ஃபைன். கோடு கம்மி. ஓகேவா, சார்? சரி வேணாம். நீங்கள் விக்னேஸ்வரன் யூ கேன் லீவ். ஓகே, சார். தேங்க்யூ, சார். Pranav. You start now. Yes, sir. Yes. All others are wait here. Okay. Immediately we call. Okay, sir. Okay, For now, only 2 minutes. Okay, sir. Go to presentation. Presentation. Wait. Okay. Sir, is the screen visible? Yeah. Continue. Sir, okay, sir. What access you are having? Sir, my project is parking system, sir. Okay. To the number of slots. Okay, fine. Sir, I just run the program. Okay, run. Sir, basically I used only system.drawing, generic and normal Windows applications, sir. Okay, fine. Radio buttons, sir. Radio buttons and buttons, etc. like that, sir. Sir, if I select the parking slot, say for example 2. Okay. And if I tell it, I ask it to park, then this vehicle will come and park and the slot will get booked. Sir, can you see? Okay. If I select park slot 11 means it will come in this way. Okay. Come in this way. What's your register number? Sir, 18C1071. 7071. Yes, sir. Okay. Sir, do you want to see the code, sir? Yeah, you show that. Yes, sir. Sir, basically for this I created one second, sir. Sir, basically for this I created .cs files, 9 .cs files, sir.
This is two things. This one I included the panels and the radio buttons. Okay, fine. Okay. This is a coding part, sir. Okay. Okay, Pranav, you can leave. Okay. Okay, sir. Sure, sir. Thank you. Varsha. Okay. Rajit, you start now. லோடிங் பேஜ் அப்புறம் ரெண்டு கேட்கும் சார், ஸ்டூடெண்ட் இல்லை அட்மின் சார். ஓகே. நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா ஸ்டூடெண்டோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுக்கணும் சார். ஓகே. அதுல வந்து நம்ம நேம், ஸ்டூடெண்ட் நேமு, அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, அதுக்கப்புறம் புக் நேம், okay. Okay. Rental. ஏன் இண்டிவிஜுவலா பண்ணிருக்கீங்களா? அவனை ஃபுல்லா ஒரே இன்டகிரேட் பண்ணலையா? Unmute your mic and video. Sir. Okay. Admin block, sir. Okay. Admin block அதே மாதிரி சார். புக் நேம், அப்புறம் ஆத்தர் நேம் கொடுத்தா சார், அது ஆட் ஆயிடுச்சு. ஆத்தர் நேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஜானர் சார், என்னென்ன ஜாயின்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகே. ஆட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஓகே, ஃபைன். அந்த ஆட் ஆனவனே என்னென்ன புக் ஆத்தருக்கு அப்படியே காட்டணும் சார். ஓகே, ஓகே. Now you can leave. Thank you. Okay. Veena, can you start or otherwise? Yes, sir. I can start, sir, now. Okay, you start. Sir, is my screen visible, sir? Yeah. Okay, sir. My program is BTech application form, sir. Okay. It is the username and password, sir, so I'm giving. Login is successful. So next is application form. Okay, you can show that file created. Yes, sir. So is it visible, sir? Yeah. With the application number and the details, sir. Okay, fine, Veena. Is it okay, sir? Fine. Okay. Okay, you can leave. Okay, sir. Praveen Kumar. Yes, sir. Start presentation. Okay. So my screen visible, sir? Wait. Yeah. Okay, sir. I have done
Vehicle management system, sir. Okay. Vehicle and entering the register number. Entering the model, color, and the date of the parking. Can you create the image of that slot available? பண்ணலையா? பண்ணல சார். பண்ணல. ஓகே. Vehicle and entry successful in the database and vehicle out register number. Okay. Model. Date. Time. Okay. This is job, sir. Vehicle number, timing, time out, duration time. Okay now. Okay. Praveen Kumar, Yeli. Thank you, sir. Varsha, you start your presentation. Yes, sir. It's on video. Yes, sir. Yes, sir. So my program is admission form, sir. BTech admission form. Okay. Here it is login form, sir. Okay. Success, sir. It goes to the next page. Here we collect personal details, sir. Okay. You can show your file. Yes, sir. I'll show, sir. Here it is, sir. Okay. Fine, Varsha. Your register number? 18CS1091, sir. 91. Okay. Yes. Shall I leave, sir? You can leave. Thank you, sir. Kiran, you start now? Yes, sir. Okay, what exercise now? Bus ticket system, sir. Okay. It's taking a bit of time. Okay, no problem. So this is the entry of the employee. When the employee goes to login, it goes to this page so that like you can search from where you want to go. I search from Bangalore to Chennai, and that 6th Sunday when I go for search, this is a airline store. This is the bus stored for that particular Bangalore to Chennai. Let's say GRS Travel, we select it, and then we'll do book it.
after booking seat, we'll see which seat we want to do. I'll select lower number 6, and then when I go to book, it will enter the passenger details here. I'll do 8, email ID. Okay, you have to enter now, then it will show that, right? Yeah. Now enter this, and then if I go to proceed, Okay. my laptop is hanged. It will show a page if I go to proceed, the page where I book the seat number and the seat. This is the place, sir. Then it's not going. But you want to fill everything on the text. Yeah, I have to fill, but now it's not working. It was working just before. It's Okay. Okay, Kiran, you can leave. Okay, sir. Yogeshwaran. Sindhil Kumar, why you are joining now? Yogeshwaran. You switch on your video. Unmute your mic. Yeah. What access you are having now? Window application. Apply. Okay. Okay, fine. Good. இப்போ ரன் பண்ண பண்ணுங்க. அவ்வளோதான் எடிட் ஆப்ஷன். ஓகே வரணும். யோகேஷன் ஓகே யோகேஷன். சார் 1 minute. யாரு? சார் பிரகதீஷ் சார். Pragadish, you start now. Yogeshwaran, you can leave. சார் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கேன் சார். Okay, Pragadish. Your list number? 57 சார். Okay. சார் அட்மினா லாகின் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் என்ட்ரி பண்ணலாம் சார், இல்லைனா புக் ஆட் பண்ணலாம் சார். சரி. புக் ஆட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகி கிரிட்வியூவில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி சார். ஓகே. என்ன டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணீங்க? விண்டோஸ் டேட்டா பேஸ் தான் சார், விண்டோஸ் ஆத்தென்டிகேஷன். இதில் சிசார் பிளே இருந்துச்சு சார். ஓகே. ஓகே. வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணுறதும் இருக்குது.
ஸ்டூடெண்ட் என்ட்ரி அவர் ஸ்டூடெண்டோட நேம் கொடுத்து அவர் என்ன பாரோ பண்றாரோ அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே. அது வந்து ஸ்டோனு கொடுத்தா இங்க ஸ்டோர் ஆகும் சார். யார் யார் என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளோதான் சார். சரி ஓகே சார். ஓகே ஃபைன். தேங்க்யூ. சவிதா யூ ஸ்டார்ட் நோ. எஸ் சார். Is my screen visible, sir? Yeah. So this is what I did, sir. Bus ticket. Video. Switch on your video. 1 minute, sir. We can select the source. Okay. Connect to directory first, and then we can choose the date and search. It shows the 2 bus names, and I'm going to choose this daily, and I'm going to search for the seats. It shows the available seats. B means booked and A means available, and then we can choose the seat number and book. That's all, sir. That's all. Okay, fine. Number, register number? 73. 73? 73. Okay. Thank you, sir. Okay. Kitna? சார் ஸ்டார்ட். சார் நான் பண்ண வரைக்கும் காமிக்கிறேன் சார். ஓகே. Your register number 35, sir, right? 35, sir. Okay, fine. Continue. Sir, library management, sir. இது ID, username, password, sir. Okay. சார் இது வந்து லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் சர்ச் ஆர் இஷ்யூ புக், ரிட்டர்ன் புக், மேனேஜ் கேட்டகரி, ஆட் ஆர் ரிமூவ் புக் சார். நம்மளுக்கு எது இஷ்டமோ அதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போய் அந்த ஃபார்ம் போலாம் சார். சார் இது ஃபார்ம் தெரியுதா சார்? தெரியுது. ஓகே. சார் இது ஃபார்ம் சார். இது என்டர் பண்ணா டேட்டா பேஸ்ல ஆட் ஆகும் சார். நான் 2 டேட்டா பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணேன் சார். அப்ப ரன் ஆச்சு. இப்ப ஆட் பண்ணா ஆட் ஆக மாட்டேங்குது சார். ஓகே. என்ன டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? சார் விஷுவல் ஸ்டுடியோலயே ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும்ல சார். ஆமா. ஓகே. அதுதான் சார் யூஸ் பண்ணேன். அந்த டால்ஃபின் போட்ட SQL யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே சார். அது ஆக மாட்டேங்குது சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சு சார். நான் உங்களுக்கு நீங்க நம்பலனா நான் டேட்டா பேஸ் காமிக்கிறேன். நீங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க. டேட்டா பேஸ் காமிங்க. எஸ் சார்.
சார் டேட்டாபேஸ் 1 கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சார். ஓகே ஓகே. அதுல 2 டேபிள்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி போட்டிருக்கேன் சார். ஓகே. அதுல ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார். சார் காலையில இருந்து கரண்ட் இல்ல சார், அதனால வைஃபையே இல்ல சார். ஓகே ஓகே. அதனால தான் சார் வைவா கூட ஒழுங்காவே சொல்ல முடியல சார். ஓகே. சார் அது கொஞ்சம் லேட்டா ஆகுது சார். டேட்டாபேஸ் லோட் ஆகுது அப்படிதானே? ஆமா சார், இன்டர்னலா பண்ணா அது ரொம்ப நேரம் ஆகுது லோட் ஆக. சார் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே we can do. ஒரு 2 நிமிஷம் சார், நான் காமிச்சிடுறேன் சார். இந்த மாதிரி டைம் ஆகும், ஏன்னா நம்ம 70 பேர் 50 பேர் பார்க்கணும்ல. ஓகே சரியா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. I will check and ஓகே சார். வைவா ஒன்று தான் சார் சொன்னேன். நான் பார்த்தேன், நான் இருந்தேன். ஓகே சரி ஓகே. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே சரி. now we can leave. ஓகே சார். நந்திதா. Nandita, you start your presentation. Okay. You start your presentation. Bhargav Reddy. You present. Wait. Yeah. Your register number? Sir, 18CS1099. 99. Yes, sir. Okay. Yeah. What exercise you are having? Sir, library management, sir. Okay. Bhargav Reddy, you switch on your video. Sir, I turn on to. Sir, actually my laptop is not having camera. Sir, 1 minute I'll join from mobile. Okay, sir. you continue. 1 minute, sir. I'll join from mobile and I will turn on. No problem. You continue now. Time illa. Okay, we will continue. Sir, can you see me? Yeah. You continue. Actually, because of attendance, you have to switch on video. That's what. Okay, sir. Okay, to avoid the fake. That's what. Okay. Okay. Sir, here I am adding picture. Okay. And after refreshing, it will show, sir. Okay, sir. And next. This is adding category, sir. If I refresh, it will show. Well, now again I added comedy notes, so it's showing comedy again. Okay. Okay, you can leave. Sir, one more thing is there. This one is for written book, sir. Like it will direct in there, sir. Okay. Okay.
Okay, Pargav Sir, what Now about you can leave. Viva? After 2 o'clock, I will inform that one. I will inform and you can join, right? Okay, sir. Because of that HOD availability, right? Okay, sir. Okay. Okay, we can. Sir, can I leave the meeting, sir? Nandita can, yeah. Okay, sir. Thank you. Nandita, can you join? Present, sir. Sir. Nandita, can you join now? Ulaganathan, wait for a minute, right? You will complete and then Okay, you sir. start. Okay, sir. Okay. You wait. Shall I present, sir? Yeah. Start. Yes, sir. Any problem with presentation? It's hanging, sir. Laptop is hanging, sir. Laptop is hanging. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now it's starting. Visible, sir? Yeah. Okay, sir. What access you are having now? I'm having BTech online application form, sir. Okay. Show the form and you show that data stored. This is the form, right? Yes. Already you prepared. You create the file, no? Yeah. Yes, sir. You prepare a file, no? You show that file. You are storing in one file, no? And no need to enter the data. Already you prepared and you create a file, no? No. Yes, sir. You show that file. System is very slow, right? Yes, sir. It's hanging from the starting, sir. Okay, no problem. You show that data stored. Yes, sir. Kitna you can leave. I will call. Sir, அந்த database வந்துருச்சு சார். சரி பாத்துக்கலாம். ஒண்ணு. சரிங்களா? சார் காமிக்கவா சார் இப்போ? இல்ல வேண்டாம். நிறைய பேர் பார்க்க வேண்டி இருக்குது. ஓகே? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே? ஓகே சார். ஓகே, தேங்க் யூ. Okay, Nandita, you can leave now. Okay. Sir, it's loading, sir. Okay, it will take time somewhat. No problem. Okay. But I have kept the screenshot, sir. You will send that in PDF file. I will check that. Right? Yes, sir. It is there okay, in no that. Okay, I will. Sorry, sir. Sorry for this information. No problem. Ulaganathan. Yes, sir. Thank you, sir. Can I present, sir? Ulaganathan. Varsni, you Hello, wait. am I audible, sir? Yeah. Varsni, you wait. The next you are. Next time for you, right? Can I present, sir? Ulaganathan, you start. Nandita, you can leave now. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, fine. Is the screen visible, sir? Wait.
Start now. Okay, sir. It's the application form, sir. Sorry. Is it visible, Okay. sir? The application number is generated automatically, sir. It is not the. It is generated automatically. Then, if I give all the details, it will store in a file, sir. I will show for just a minute. We press the submit button. It will show a message box like application registered, and it will show the application number, sir. Okay. Then, if you see that file in the demo file, yes, sir. Wait a minute. It will have the details, sir, which I entered. Okay. Application number, name, father name, everything, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. Is it okay, sir? Thank you. You can Thank leave. you, sir. Thank you, sir. Person, you start. Yes. Okay. Start. Switch on your video. Switch on your video. Cameras. Camera. Okay, sir. Okay. Continue. So I enter the details. Okay. The automatically generated Okay. values. இது என்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்க ஒரு ஃபைலை மட்டும் காணும். ஓகே 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 நம்பர் யுவர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் 18CS1092 sir. 92 ஓகே. ஓகே வர்ஷன் யூ கேன் Sir, டெல் 2 மணிக்கு மேலே சார் சொல்லியிருக்காப்புல ஒரு 10 பேராக நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பாருங்கள். ரைட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் போட்டு அவங்க உள்ளே வாங்க. சரியா? நீங்கள் சாப்பிட்றதுனா சாப்பிட்ருங்க. எல்லாம் சாப்பிட்டு ரெடியா? சரியா? ஓகே. சார் இந்த மீட்டிங்லேருந்து வெளில போயிட்டாங்க. போகலாம். அப்புறம் நான் கூப்பிடும்போது அந்த வைவாக் வாங்க. ஓகே. Nandita, you can leave. Yamini, you start your presentation now.
Yamini, you start now. Sir, power cuts charge is not in my phone, sir. Lap, sir. Okay, okay. முடிச்சிட்டீங்களா? That's why I asked. Yes, sir. Finish, sir. That's why I asked another Yamini to present, sir. I will explain, sir. So, okay. Oh, okay, okay. Okay, okay, sir. Okay, okay. You start. Okay, sir. I asked her to present, sir. After few minutes. ஹலோ சொல்லுங்க ஆர்த்தியா. இல்லை மேடம், நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை எனக்கு காட்டுங்க. சரியா? நீங்கள் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஆமாம் ஆமாம், இதில் அந்த கூகுள் மீட்டுக்கு வாங்க, என்னென்னு காட்டுங்க. சார் ஆரம்பிக்கலாம் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி. வரேன் சார். எஸ் சார். தெரியா சார்? ஒன்று வெயிட். எஸ் சார். ஓகே. எஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் சார். ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னா எஸ் இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம், மொபைல் நம்பர். யாமினி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, பூர்ணா முக்கியம். இல்லை யாமினி வந்திருக்காங்க, வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ்வேர்டு
ஓகே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுச்சு வந்துச்சு சார். அதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணலாம் சார். லாகின் விண்டோ காணும். இதுதான் சார். தெரியலையா சார்? தெரியலையே. ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? என்டையர் ஸ்க்ரீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க நீங்கள். வரேன் சார். ஓகே சார். எஸ் சார். இப்போ தெரியுதா சார்? எஸ் சார். ஐயோ நம்ம பேசலாம். சார் எஸ் சார். இப்போ தெரியுதா சார்? தெரியும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண பார்த்தீங்களா சார்? ஓகே. இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ண பார்த்தீங்களா சார்? யூசர் நேம் லாகின் போடுங்க. ஓகே டைப் பண்ணுங்க. ஓகே இது ஓப்பன் ஆகுது சார். ஓகே. இப்போ வந்து ஆட் வெஹிக்கிள்ல வந்து வெஹிக்கிள் டைப் ஆட் ஆகும் சார். சரி ஓகே ஓகே. பாஸ்டா பண்ணுங்க. ஓகே. அடுத்து வந்து ஆட் ரோல வந்து இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து பேஸ்மென்ட் அது மாதிரி இருக்கு சார். சரி ஓகே ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஆட் ஸ்லாட் சார். இப்போ எத்தனை ஸ்லாட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி போடலாம் சார். சரி இது ஸ்லாட் விசிபிளா இமேஜ் பண்ணிருக்கீங்களா? புரியல சார். இல்ல இந்த ஸ்லாட்டை விசிபிளா இமேஜ் மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல எனக்கு திருப்பி புரியல சார். இல்ல இப்போ இந்த ஸ்லாட் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் இந்த இமேஜ் மாதிரி ஷோ பண்ற மாதிரி ஸ்லாட் ஃப்ரீ ஸ்லாட் அண்ட் ஃபில்ட் ஸ்லாட் அதெல்லாம் இல்ல சார். இல்ல சரி கண்டினியூ பண்ணுங்க. என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே சார். இது வந்து ஸ்லாட் ஆட் பண்ணோம். அடுத்து பார்க்கிங் லெவல்ஸ் எத்தனை லெவல் இருக்குன்னு சொல்லி. சரி ஓகே. அப்புறம் we can give the information சார். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே ஆதித்யா போதும். இது போதும். ஓகே ஃபைன். ஓகே யூ கேன் லீவ். சார் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரே டவுட் தான் சார். இப்போ நான் பண்ணது இப்படி இவ்வளோ சார். இப்போ கார் உள்ள வருது அதை காட்டணுமா சார்? அல்ல அது வந்து இல்லை நம்ம வந்து இன்னும் ரொம்ப அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும். சரியா? நான் வந்து சிம்பிளா தான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். தட்ஸ் எனஃப். யூ கேன் லீவ். யுவர் நம்பர் பெஸ்ட் நம்பர் 18CS1065 சார். ஓகே ஃபைன். ஓகே சார். சார் நான் இன்னும் சப்மிட் பண்ணல. இப்போ நான் வந்து அதை ஃபோட்டோலாம் சப்மிட் பண்ணுங்க. குயிக்காக பண்ணுங்க. ஓகே சார். எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே ஃபைன். யாமினி யாமினி பி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. யாமினி பி உங்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யாமினி பூர்ணா யூ கேன் லீவ் now. ஆதித்யா யூ கேன் லீவ். Sir, this is employee info, sir. If you want to edit means click edit button. Then we have to change some fields, sir. Then after that, department. After save, there is a change in the department field, sir. If you want to delete. After there is no field in that table, sir. That's it. Okay. That's it, sir. Can I leave, sir? Okay. Okay. Yeah. Thank you, sir. Priyaksha, you start now. Priyaksha, you start presentation now.
Yes, sir. என்ன எக்ஸஸ் பிரேச்சா? கார் பார்க்கிங். சரி, அப்படியே பிடிஎஃப் மட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்க, பண்ணிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? நான் பார்த்துறேன். அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்படியே போங்க. போட்டு போங்க. கண்டினியூ. கம் டவுன். Come down. Go to the result page. Okay, next. Go to the next. Next. No. Next. Come down. Okay, no problem. Okay, Preksha, you can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Sanmu Priya, you start now. Yes, sir. Sanmu Priya, switch on your video. Yes, sir. Okay, video switch off பண்ணிக்கணும். நீ கண்டிப்பா. கண்டிப்பா. என்ன எக்ஸசைஸ்? Bus ticket booking, sir. Okay. It's all, sir. That's all, sir. Oh, then you what show that list of books, no? List of buses available between Chennai to Trichy? That I didn't do, sir. Okay, fine. Okay, now you can leave Sanmu Priya. Thank The you. number? This number? 75, sir. 75. 75. Okay, fine. One Monica, to start now. Books. Okay. Book ID and. Switch on your video.
Monica, switch on your video. என்னாச்சு? பொன் மௌனிகா, ஓகே. Sir, completed, sir. என்னாச்சு? Completed, sir. I can't hear your voice, sir. Completed, okay, fine. Okay, but some visibility is not there. Okay, no problem, Monica, you can.
சார் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா சார்? ஓகே ஓகே சார். சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை சாப்பிடல சார். நான் வந்து ஒரு பேட்ச் போயிருக்கேன். நான் டெமோ பார்த்தேன் சார். இல்லை சத்தம் சரியா கேட்கல சார் உங்களோடது. உள்ள டெமோ பார்த்தேன். வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிருக்கீங்களே ஏன்? இல்லை வேர்க்கல சார், சட்டை பிளாக். நல்லா ஃபேன்ல உட்காந்துருக்கேன். இப்போ டெமோ முடிச்சேன். ஜாலியா இருங்க. சார் அப்புறம் பசங்க வரட்டும் சார். ஸ்டார்ட் பண்ணவா? ஓகே ஓகே. எத்தனை பசங்க சார் முடிச்சிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல வந்து அந்த அபிராம் இருக்கான்ல, வெங்கட் அபிராம் முடிக்கல. சரிங்க சார். வந்து சாய் கிருஷ்ணா முடிக்கல, பலுபுரி சாய் கிருஷ்ணா முடிக்கல. பாக்கி பேர்லாம் ரெண்டு பேர் தான் அதுல பாக்கி. அந்த ரெண்டு பேர் இல்ல? ஆமா. சரி சார், நான் இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஒவ்வொரு பேட்ச் நான் அனுப்பிடுறேன். ஆமா, பசங்க அப்புறம் முடிச்சுக்கலாம். அனுப்பி விடுங்க பாண்டி, அனுப்பி விடுங்க. ஐ அம் ரெடி. குயிக் கார்டு சொல்லிடுறேன். சரிங்க சார். சார் ஒரு கேண்டிடேட் வந்துட்டா, பிரதீப். யார் வந்திருக்கா? பிரதீப்பா? ஆமா சார். எஸ் சார். அப்படினா ஓனா வந்து உள்ள வந்துட்டு. பிரதீப். எஸ் சார். முடிச்சிட்டியா? வீடியோ ஆன் பண்ணு. எஸ் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். ஹேர் கட்லாம் பண்ணல. ஓகே. சரி சார். டேய் பிரதீப், வீடியோ ஆன் பண்ணி விடுப்பா. ஆன் பண்ணி சார் வரல. ஆன் பண்ணுங்க சார். ஆன் பண்ண வரல. க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் திரும்ப. இல்ல சார், எனக்கு விசிபிளா இருக்கு சார். அப்படியா? எனக்கு தெரியலடா சார். ஆன்ல தான் சார் இருக்கு. ஆன்ல தான் இருக்கா? சரி சரி. என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண? வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ ஹேவ் டன்? கார் பார்க்கிங் சிஸ்டம். கார் பார்க்கிங் சிஸ்டம். கார் பார்க்கிங் சிஸ்டம். என்னப்பா? நான் கார் பார்க்கிங் சிஸ்டம். கார் பார்க்கிங் சிஸ்டம் சார். ஓகே 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 ஓகே. பிரதீப், know what is exception handling? Pradeep? No, don't know sir. What is exception handling? One nimshama. No sir, I don't know. ஏய், உன் நெட்வொர்க் ஸ்டேபிளா இல்லப்பா. நீ முதல்ல அதை சரி பண்ணு. நீ சார் 1 by 1 அனுப்பவா இல்ல சார் இப்படி ரெண்டு பேரும் அனுப்பணுமா இல்ல எல்லாருக்கும் இருக்கணும்? பரவாயில்லையா? இல்ல, ஓகே பண்ணு. இது ஓகே. ஓகே சார். அவன் சரியில்லை. அவன் டைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்பான் ஆன்சர். அப்ப சரி. அப்ப அதனால தான் அவனை மூவ் பண்ணுங்க. அடுத்து போவீங்க. அவ்வளவுதான். நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிரவீன் குமார் லீவ். பிரவீன் குமார் சார் போலாமா?
நீ கனெக்ட் பண்ணிட்டு வா பிரதீப், திரும்ப வா வேண்டாம். Praveen Kumar, you switch on. See, this Viva OS examination is being recorded, and the recorded copy will be sent to the controller of examination for future references. So whoever is answering to my question has to turn on the video, and it is being recorded. Okay. So once the Viva is over, you can just leave. Quick. So this I will not repeat to everyone. So Praveen Kumar, you have to open your video. My video is on, sir. No. Can you see my video? No. Praveen Kumar, video is not yet on. Your camera is not yet on. Check. Quick. Otherwise, other student, anybody ready? Quick, Praveen. Start பண்ணிட்டாங்க. Praveen Kumar, you just reconnect. Go out and then reconnect once again. Okay. Then who is present? Preeti. Can you switch on your camera? Sir, my video is on. Praveen, wait. You mute it. No. See, if your video is not turned on, you just go out to the link and then come back again. So Preeti is not responding. Preksha. You just turn on your video. Yeah, sir. Can you see, sir? Preksha, you have completed the experiment? சார் உங்களுக்கு லேக் ஆகுதா சார்? இங்க வீடியோ வருதா உங்களுக்கு? இவங்க ஆமா இவ பிரித்தி வீடியோ ஆன் பண்ணாப்ல வந்துச்சு, பிரியக்ஷா வீடியோ ஆன் பண்ணி திரும்பி கட் ஆயிடுச்சு. பிரித்தி ஆன், பிரியக்ஷா வீடியோ ஆன். Okay, next person Aditya. என்னோட வீடியோ தெரியுதா சார் உங்களுக்கு? உங்களோட வீடியோ தெரியுது. பிரியக்ஷா ஆன் and பிரித்தி ஆன். ஆமா, இல்ல ஆன் பண்ணியாச்சு. I think she is now off. இல்ல சார், அப்போ உங்களுக்கு ஏதோ டிலே ஆகுது. இது ஃபுல்லா ஆன்ல தான் இருக்கு. பிரியக்ஷா and பிரித்தி. அப்படியா? ஆமா சார். I can see that. பண்ணி இப்போ திருப்பி பிரவீன் குமார் ஒருத்தனா வந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு லைவ் நீங்க பேசுறது கரெக்ட்டா லைவ்ல இருக்கு. ரைட் சார். கரெக்ட்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. அத டேக் கம்ப்ளீட். I think there is some problem with that. வேற யாரெல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லுங்க. ஆதித்யா, you switch on your video. Camera, switch on your camera, quick. Sir, it is saying network problem. Now, 2 minutes I will try to connect back, sir. Okay. Priyaksha in video, sir. Okay. தெரியுதா சார்? விசிபிளா இருக்கா? பிரீத்தி ஆன். யாரான வீடியோ தெரியுதா உங்களுக்கு? கேமரா. சார்க்கு சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு. சார், நீங்க உங்க மொபைல் வழியா கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். பண்ணிட்டமாண்டி. பிரீத்தி. ஓகே சார். பிரீத்தி ஆன். பிரீத்தி, you are ready. Start now. Preeti, you unmute your mic. Unmute your mic. What is happening? You people don't know how to interact with Google. Preeti, unmute your mic. You talk with me. Sound is not there. You check your video. Check your camera. Is properly connected? Preeti, you check your mic also. Your sound is not coming properly. That's all. Your video is showing now, but the sound is not coming. Check that.
second you talk. Yeah, you come some closer up that mic, then only is it audible. See, you are not audible to me. I think you are not listening to me. No, I am asking something, you are not responding. Okay, you go out and then come back once again. What everybody is having problem. Priyadarshini. இல்ல வேணாம் பாண்டி அதெல்லாம் இப்போ மார்னிங் பண்ணல. Priyadarshini, can you connect? Can you switch on your video? Yes, sir. Okay. Priyadarshini, have you completed your experiment in the morning? Yes, sir. I completed, sir. What was the experiment? Car parking system, sir. Okay. What are the object-oriented concepts you have used in that? I don't use object-oriented concepts, sir. You have not created any class? Classes. I didn't create any classes, sir. It was already built in, sir. Windows form. Windows form, but normally when you develop a window application, you extend the existing Windows form, no? I created separate forms, sir. So. No. How do you create a separate form? Form itself a class, no? How do you separate your own form you created, no? How do you create it? By extending the forms only, no? Yes, sir. And is it not a class? No. I don't know, sir. You don't know. Okay, what do you mean by exception handling? It handles the errors which are thrown at runtime, sir. What is the difference between finally and the finalize? I don't know, sir. Can you name some keywords for exception handling? Try, catch, and throw, sir. Okay. What is the purpose of throw? Throw is the code from the catch. We get it through throw, sir. It is a function, sir. Throw is a function. No, keyword, sir. Keyword. So what is the purpose of? I mean, if I throw, where it will be thrown? It will be thrown to the dustbin or what? No idea. Okay. You know something called CLR? Yes, sir. What is that? Common language runtime, sir. What do you mean by common language runtime? It is the program which is written in .NET language. We execute it in there, sir. It converts that code into the machine code, sir. Is there any language called a .NET programming language? It is a collection of several other languages like C# and C++. How many? Can you just name 3 languages in .NET package? C++, C# and VB.NET, sir. VB.NET. Okay. Okay. What do you mean by managed code? Okay, please, you can leave. Thank you, sir. Priyadarshini is over, right? Okay. Who is ready then? What about Rajkumari Kiran? Present, sir. Yeah, please switch on your video. Yes. Okay. Kiran, where are you now? You are in your native place? Yes, sir. How is the COVID situation there? It's not controlled, I guess, but it's increasing day by day, like thousands, in terms of thousands here. Okay. Have you completed the experiment in the morning? Yes, sir. Okay. So what concepts you have used in object-oriented programming languages?
You have studied many concepts, right, in object-oriented programming. What are the concepts you have used? Polymorphism. Okay. Inheritance. Okay. In which place? Encapsulation. Okay. In which place you have used the polymorphism concept in your program? I haven't used that, sir, in my program. I am asking, in your program, what are the concepts you have used? Database connection. And then taking the table from the database and by using dataset. Okay. What is the purpose of adapter class? When you are connecting to a database, we use the class called adapter. No, there are several adapters available. You remember any one of them? It catches one for one object and transfer the format interface of another object. Okay. What do you mean by ODB? Yes, sir. ODBC. Object. ODBC. Open Database Connectivity. Okay. What is that? Open Database Is it part Connectivity. of your C# program or it is part of your database? What is that actually? It's a part of database. Oh, it's a part of database. Okay. Okay, Kiran, you can leave. Thank you, sir. Yes. Rajkumar, Kiran. Okay. And who is present? Praveen Kumar, now are you ready now? Praveen Kumar, unmute your mic and video, camera. Aditya, ready? Sir, am I visible, sir? Yeah. Sir, visible, sir? Aditya, have you completed the program in the morning? Yes, sir, I have done, sir. Okay. What is your understanding about .NET framework? .NET framework, sir, we can actually use a lot of programming languages and we can do it in one platform, sir. And then it is mainly used in Microsoft, I guess. I'm not sure about it. Pretty much I know a bit of it, sir. Okay. Have you heard about the keyword called sealed? Sir? Sealed keyword. No, sir. No. No. Okay. Suppose when I create a class, right, and I wanted to ensure that nobody should use the class for inheritance as a base class. Okay. How to do that? So you are creating a class and you don't want others to use the class for inheritance. Then I think we will have to make it as private or something, sir. No. What do you mean by garbage collector? Basically, it is something like when in this try catch we use this to basically it throws in errors or something. I would say like which is not required for us, then it goes in and gets stored there. If we expect something like 1 + 2 = 3 and it comes to some other answer and it is getting collected there. Okay, you can leave. Yes, sir. Thank you, sir. Preksha, you are ready now? Sir. Switch on camera. Yes, sir. சார் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் பாண்டி. ஓகே சார். ஆன் பண்ணியாச்சா? Okay. What do you mean by partial class, Preksha? In C# there is a class called the partial class.
This concept is not there in C++, it is not there, I believe it is not there in Java also. What do you mean by sealed class? Keeping data within the class. Encapsulation. No. Okay, what do you mean by encapsulation? Hiding of data within a particular class. Like Okay. only the methods can access the data. Okay. So how do you hide the data? Like using we can declare the class as private class. So, You declare the class itself as a private class. sir. Declare the whole class as a private. Not whole class, the part which we have to encapsulate, that we can put inside the private class using. Okay. You heard about the keyword static used in the main, static, void, main in C# program. Yes, sir. What is the meaning of static there? Static program means it is runnable program, that is static. Okay, Praksha, you can just quit. Thank you, sir. Okay. Arif, Yes, sir. Arif, can you answer to the question I asked earlier? Partial classes. Do you have any idea about what is partial class? So partial classes, so I have a rough idea. It's like we take a class and we fragment it. We fragment it into different pieces and then we work on it and then we collect it again, combine it back again. I think that is Fragmenting means what? Fragmenting means into a different file or maybe into a same file or what? Sir, your voice is breaking. Fragmentation means what, yeah? You just explain little more, elaborate. Fragmenting in the sense, no, you just divide them and place it in different locations of the program or what? Sir, can I rejoin because your voice is breaking completely? Yeah. You rejoin. Okay. Raj Mogan. Yes, sir. Raj Mogan, can you explain what is a partial class? Partial. It is a simple concept here. Sir, breaking single files into multiple files. Breaking. See, Viva was exam. Unless your answer is very clear to me, I cannot give mark. There is no point in simply talking to yourself. It has to reach me. Okay, sir. Be louder. This is oral examination, right? Yes, sir. The partial class means implementing functionality of a single class into multiple files and then combine the multiple files into single files and then we have to compile that, sir. Multiple files into single class, sir. Single class file. Okay. So what is the what do you mean by array list in C#? Array list. We have got arrays and we have got array list also in C#. What is that? The declaring of multiple arrays. Declaring of multiple arrays, sir. That is multi-dimensional array.
have no idea, sir. Okay. Do you have pointers in C#? No, sir. No. Okay. Then how do you pass reference parameters to your function? So we can pass as arguments, sir. See, I'm asking how the pointers are passed as an argument. That is what is reference parameters, right? Yes, sir. I don't know. Raj Morgan, right? Raj Morgan, you can leave. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. I think if Arif, if you are ready, you can just join. Yes, sir. Can you give the answer for array list, Arif? Sir, array list is it's just an array, but its size increases dynamically depending Inside? on the. Its size increases dynamically depending on the data. Oh. If we are not sure about the. Yes, sir. Okay. You heard about lambda expressions in C#? Yes, sir. What is that? So lambda expressions, they're like anonymous functions which we write, like short forms of functions which we use to do computations. What is multicast in delegates? So multicasting in delegates. When we use that is when we use a single delegate to invoke a number of methods, more than one method, multiple methods. Arif, okay, you can just leave. Okay, thank you, sir. Yeah. What about Praveen Kumar? Yes, sir. You switch on your video. The video is on, sir. Yeah. இத பண்றதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிற? Network problem, sir. Network problem. All problems are there. Okay. What do you mean by indexer? Indexer. Yeah. Indexer, sir. ஆமா. Indexer. இந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்குல்ல C#ல இண்டெக்ஸர்னு ஒன்னு இருக்குல்ல? चलो सर प्रोग्राम समझा दो और सर வந்துச்சு. அப்படியா? சரி. Do you have polymorphism concept in C#? Yes, sir. Okay. How do you implement the polymorphism? In using object-oriented programming language. Okay, Praveen Kumar, what do you mean by object? Just give the definition of an object. In which we can call the class. Okay, you can go. Okay, you can do. Rahul. Yes, sir. Rahul Nandan. Yes, sir. Sushant. Sir, can you see me, sir? Okay. Rahul Nandan, you have completed your experiment morning? Yes, sir. I completed my experiment, sir. Okay. Have you used a constructor function there? No, sir. I haven't used constructor. Instead, I have used interface. I have used the. Okay. What is the difference between abstract class and an interface? Sir, in interface we define the function name, sir. Those function methods are declared in the class, sir. Whereas in abstract class we tell the in abstract class
we define the function itself in the abstract itself. Okay, can you go for inheritance in abstract? Yes, sir, we can go, sir. Similarly for interfaces? In interface, yes, sir, we can go, sir. That's what, to achieve multiple inheritance, we use interface, sir. Okay. No. What I'm asking is, I have one interface. Can I derive one more interface from the existing interface? Is Yes, it sir, possible? we can. I have one interface A. Okay, sir. Then what is the difference between interface and abstract? Sir, in interface, we define only the function name in the interface, sir. We don't define the what are the functions do in that class, sir. But we define those functions in the class. Raghunathan. Okay, Raghunathan, you can just leave go. Thank you, sir. Okay, who is next? The query. Preeti. Preeti, can you switch on? Or still you have problem? Okay, Preeti is not responding. Yeah, Preeti, you speak? Okay, Vimala? Yes, sir. Vimala, what about your experiment you have completed in the morning session? Whatever is there completed? Bus booking system, sir. Huh? Bus ticket booking system, sir. That is what, have you completed in full respect? Yes, sir. Okay. What do you mean by modeless windows? Sir? Modeless windows, have you heard about it? Modulus windows. No. No, sir. Okay, what do you mean by SDI form? SDI forms? We can design the form, sir. You can design the form, but I am not asking whether can you design the form or not. What is the meaning of SDI forms? See, in Windows application, you have SDI forms, MDI forms. You are not aware of it, right? Yes, sir. What do you mean by assembly? Group of member functions. Can you define class? So it's the basic method in object-oriented programming, and we can declare variables in class, and it's used to create the objects. What do you mean by access specifiers? Access specifiers, public, private, protected. What is protected? Protected means if we declare the protected means in that class only it will access the objects variables. Okay, you can leave. Thank you, sir. Sudiksha? Sudiksha, you are present or not? You are not audible, Sudiksha? No, you unmute your mic first. Yes, sir, done, sir. Okay. Can you just list out some of the features of .NET Framework? It we can it is very we can compile by using that .NET Framework. It is very
user friendly and That's all. What do you mean by CLR? command command line command line Command line? Command line recorder. Is it used for database connectivity? Yes, sir. Okay, how CLR is used for database connectivity? It is used for all the .NET framework based programs. Okay, Sudiksha, you can quit. Regan. Yes, sir. Regan, can you just list out 2 or 3 features of .NET framework? We used it for run our program, sir. What? We can run multiple language programs, sir. Can you run a Java program there? Sir, C++. No, sir. Can you run a Java program there? No, sir. Okay. What do you mean by platform independency? Don't know, sir. Okay. What is ODBC? Expand. Don't know, sir. Okay, Regan, you can leave. அடுத்தது Pranav. Sir, sorry. Yeah, switch on your video, Pranav. How are you, man? You're all right? Good, sir. Okay. Have you completed the program in the morning session? Yes, sir. Completed, sir. Okay. What are the object-oriented concepts you have used in the program? Sir, operator overloading, polymorphism, inheritance, and many other things, sir. Difficult things, sir. Okay. How do you implement polymorphism in C#? The polymorphism can be implemented by static or dynamic, sir. Static means it can be done using function overloading or operator overloading. But if you want it in runtime means, then we can. Sir, if you want runtime means, we have to use abstract and field methods, field classes. Okay. What do you mean by partial class? Sir, sorry. What do you mean by partial class? Partial. We have something called as partial class in C++. I mean, in C#. Sir, I read about it, sir, but I'm unable to recollect, sir. But I hope that it's, sir, its methods are not properly, completely defined, sir. Okay. Means an incomplete class is called a partial class. No, sir. Sorry, sir, I'm unable to recollect. Okay. What do you mean by sealed class? Sir, sealed class is something, is a class that cannot be inherited, sir. I mean, if you use seal, it cannot be inherited by any other class. Okay. What do you mean by static class? So static class means, sir, in the whole package we can use. Sir, if we define it as static, then any class can use that. For example, static in variable. If I use it means,
any other class can use it, sir. I mean, it's different from globally defined, sir. Instead of it can be used by any other class, sir. Its value doesn't change, sir. So we don't need a stack or something to hold it. No, it is used by any other class means it is just like a class, no? What is the need for defining it as a static? So its value doesn't change, sir. I mean, it's not changeable by any other class, sir. See, if the data inside a class is not changing, what is the purpose of the class? Does it have any meaning like that? Sir, data won't. I mean, sir, if, for example, sir, if I take away integer, sir, I want to change its value, sir. If I keep it as static, means I won't be able to change it, sir. For example, if I call a static int I from one class, but a static define it as int I is equal to 5, then it won't be overridden, sir. Okay. What do you mean by lambda expression? Sir, it's similar to functions, sir. They similar to functions. My functions kind of like I'm unable to remember syntax, sir, because I didn't use it in my program, sir. I used okay, you can leave. Okay, sir. Thanks. What's your number, Pranav? Preeti. Pandi, our number என்ன பண்டி? Pranav. யார் சார்? பிரணவா? பிரணவ் நம்பர் நான் சொல்றேன் சார். ஒரு நிமிஷம் சார், நான் பார்த்து சொல்றேன். பிரணவ் 71. Okay. 1071. Okay. 71. Okay. Preeti. Who is next then? After Pranav, SK. Savita. Savita. Savita, can you define what is actually lambda function or lambda expression? Lambda expressions are used to define anonymous functions. That is what I know. That's all. Okay. What do you mean by model class or model windows? There are some boxes, some properties are there in Windows, in GUI programming called modal and modeless. What is that? Any idea? No, sir. Okay. Have you done any ASP.NET coding in your list of experiments? No, sir. We have no. Have you read something called a webconfig file? Yes, sir. What is that webconfig file? One full unit ASP.NET. Anything you do in ASP.NET, the immediate thing you have to do is webconfig file, right? What is that? Okay, forget about that. Suppose you want to make a function as a multi-threaded function. What to do for that? Function as a? Multi-threaded. Multi-threaded function. Yes. Okay, what do you mean by garbage collection? It is a process of cleaning up the memory. What do you mean by cleaning the memory? So simply erasing everything present in the memory? No, the unwanted and... unwanted means what? Which is how out the of compiler scope. knows that it is wanted data or unwanted data? It is out of scope. Means what? For example, if we use a class and if its scope ends, then there is no need of the variables and the methods in the class. So it is out of scope, so we can erase the memory. Okay, how frequently the garbage collector will come into the picture? I think in C# it is automatic.
So that automatically, whenever it is required, it will come. Yes, sir. Okay. What do you mean by constructor chaining? A constructor calls another constructor within the same class. What is the need for a constructor to calling in another constructor? Simply you are making some guess. Maybe I don't know. Maybe for Okay, Shweta. Okay, you can leave. Thank you, sir. Sendil Kumar. But start now. Sendil Kumar. Okay, Sendil Kumar. What do you mean by type conversion? Unmute your mic. Sir, is I'm audible, sir? Konja louder. Sendil Kumar, little bit louder, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Is I'm audible, sir? Yeah, audible. What do you mean by type conversion? Converting of one data. What do you mean by type conversion? One type of data is converted into another type, sir. Okay. What do you mean by boxing? Conversion of value to object, sir. Okay. Is there any possibility to convert one object to another type of object? Yes, sir. It's possible, sir. How to do that? Sir, this the process. Data type into reference type is used in boxing and unboxing, sir. Okay. Okay. What are the different types of parameters supported in C#? Different types of parameters. Different types of parameters. No idea. Have you come across two keywords like REF called ref, OUT called out? OUT. No, sir. I am asking the question and I am giving the answer also. Sir, that I think so. It's used to pass the parameters, sir. That is what I am asking. What are the different types of parameters you have? Okay, it's used to pass the default parameters, sir. That's. Oh, what do you mean by default parameter? Default. Sir, in that it statically declare the. You are making yourself complicated, right? What do you mean by static then? Don't use all the keywords. Static is not having any role to play with reference and out. Oh. Okay. Have you come across something called link LINQ? What's our LINQ? Okay? Yeah. Used to reply data integrated that. Sir? Sir, language integrated query. Okay. Actually, basically, C# is supporting graphical user interface, isn't it? Yes, sir. Suppose if I want to create a DLL, you know what is DLL? DLL. Still no idea, sir. No idea. What man? See, in Windows, you are all in the third year. You are aspiring students for placement and all. You should know what is DLL, right? So DLL can be easily created in C#. Yes, sir. It's a dynamic library file. I just know something I know about. Not going through about it. Okay, Sandeep. Okay. You can leave. Thank you, sir. Sandil Kumar. Okay. In Shanmugapriya.
Shanmugapriya? Sir, you call next. Sharon? Sharon? Yes, sir. Yeah, switch on your video. Yes, sir. Okay. Sharon, what happened? You have completed your program in the morning? Yes, sir. You got output? Yes, sir. Okay. What methodology you have used for connecting your program to a database? Sharon, you are there or not? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah, you responded. So if you don't know the answer, you tell me, I will go to the next question. Sir, I don't know, sir. Okay. Have you heard something called a data set? You know it or not? No, sir. No. Okay. What do you mean by inheritance? It is used to inherit values. It used to inherit values from a database? From the class. From the same class? No, different class. So you give partial definition, I have to complete the definition, isn't it? Okay. What is your understanding about the constructor function? No idea. Okay, you can leave. Sharon, you can leave. Shanmugapriya, you are ready? Yes, sir. Can you tell how you have connected your program to a database? Through MS SQL Server, sir. MS SQL Server is the database. I'm not asking what database you are using. I'm asking how you connect your program to a database. SQL connection, the object name is equal to new SQL connection and the address of the database server. Okay. You give a connection string, no? Yes, sir. That is in bracket we will give the connection string. Connection string. How do you create a connection string? Just like normal database side we can connect. Normal data connection string means what? Normal the database, location, special database. The location of the database file. Location of the data. Databaseலாம் ஒன்றும் பண்ணல போல இருக்கு ஒழுங்கா. ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் அதெல்லாம். What do you mean by adapter? Okay, Shanmugapriya, you can leave. Preeti, can you come again? You are waiting for a long time. Yes, sir. Am I audible, Sushan, sir? Yeah, you are audible. Okay. Have you done any experiment on ASP.NET? No, sir. Why? The record you have included, no? ASP.NET. அதான் உண்மையை சொல்றாங்க பாண்டி, நான் பண்ணல சார், யாரோ பண்ணிட்டாங்க. ASP.NETல ஒரு 3 எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ரெக்கார்ட்ல. ஃபைனலா லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ்
சரி உன்னுடைய ப்ரோக்ராம் சரி பரவாயில்ல எப்பயும் உண்மையை பேசுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான். ஓகே ஸோ ஹவு டு யூ கனெக்ட் டு அ டேட்டாபேஸ் ஃப்ரம் யுவர் ப்ரோக்ராம் ஹவு டு யூ கனெக்ட் டு அ டேட்டாபேஸ்? கனெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்பதான் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் இல்லையா, கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்னா என்ன, அதை எப்படி கிரியேட் பண்றது? இப்போ in a system there can be many tables, there can be many databases. Okay, so connection string is the one which is identifying what is the database. Yes, sir. How do you create a connection string? Now without creating the connection string framework, oh you are using in the framework la poitu and the menu select panni connection string potu, is it the way you connect it? தெரியலையா? எப்படி தான் பண்ணீங்க அப்புறம் டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி? சரி ஓகே. நவ் suppose if okay, I'll put a very simple question to you. What is the syntax for the main function? Main function illama program irukuma? No sir. What is the syntax for that? Is it public, static, void, main, strings, argument? I or know it is that static? I can't explain. See, any I know program that all is, you know all. What is the meaning public of static one. public static void main irukuma illa static void main irukuma? Public static one. நல்லா சொல்லுமா. உனக்கு எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சிருக்கு, ஜாவாவும் தெரிஞ்சிருக்குது, இதுவும் தெரிஞ்சிருக்குது. பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் மெயின் இருக்குமா இல்லைன்னா வெறும் ஸ்டாட்டிக் மெயின் இருக்கும், வாய்ட் மெயின் இருக்குமா? கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. சரி, can we have more than one main function in a program? No sir. Why? Thus, one main function executes the program. Okay Preeti, you can leave. Okay, Marquair Muhammad Ibrahim. இப்ராஹிம், எங்கப்பா நீ? என்ன ஊரு? சார் நான் மொத்த கேண்டீன் வர சொல்றேன் சார். காரைக்கால் சார். காரைக்கால் தானே? உங்க பேரை வச்சே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாரு. நான் என்ன முடிச்சிட்டியா? ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டியா? முடிச்சிட்டேன் சார். ஓகே, நீ சொல்லலாமா எப்படி கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் நேம் கொடுக்கணும் சார், அப்புறம் டேட்டாபேஸ் நேம், அப்புறம் யூசர் நேம், அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கணும் சார் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்ல. ஆமா, எங்க கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும்? இதெல்லாம் கொடுக்கற அந்த SQL வேர் யூ ஹேவ் டு கிவ் SQL ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல கொடுக்கணும் சார். ஸ்டேட்மென்ட்ல அப்படியே டைப் பண்ணிட வேண்டியதானா? ஆமா சார். Okay, what do you mean by data set? Collection of data. Is it something related to the table? I don't know sir. You don't know. Okay. What do you mean by lambda expression? It's anonymous function sir. Anonymous function. Okay, anonymous function means how to call the anonymous function. Sir. Okay, what do you mean by managed code? Managed host sir. Managed code.
you have something called as managed code and unmanaged code in C#. I mean in .NET. So the framework will manage the code, sir. Okay. Unmanaged code na என்ன பண்ணுவான்? அப்படியே தூக்கி போட்டுருமா, விட்டுருமா, மேனேஜ் பண்ணாம. Okay, you are creating a program, no? What will be the extension of the program when you save it? .sln solution. .sln. For individual programs, it creates .sln. For Windows form only, it is a .solution, sir. For C#, it is .cs, sir. Okay, Sultan, you can leave Ibrahim. Yeah. Sir, Soumya, pale patch. Soumya M. Yes, sir. Soumya M. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Soumya. Yes, sir. What do you mean by a destructor function? A destructor is a function which removes the instance created by a class when it is no longer needed. It is prefixed by a symbol tilde, and it is invoked when the function or the scope exits. It has no return type. Okay. Do you have any destructor function in C#? I haven't used in my program, sir. That is okay. Is it there or not? I'm not asking whether you have used it. I think it's there because the destructor is invoked when the function or the program exits. I think it is automatically invoked. I guess it is automatically invoked. So don't guess, you give me the answer. Because for guessing and all, I cannot give mark, no? I think it's there, sir. Okay, what are the different types of classes you have in C#? We have static class, protected class. I know only two, sir. What do you mean by protected class? What is the use of such class? It is used for data hiding, sir. You can use the members inside the protected class can only use the functions, so it cannot be accessed outside the function, sir. Outside the function. What do you mean by that? Outside the function? The members from other classes cannot use protected class members and functions, sir. That is private, no? I don't know, sir. Okay. What do you mean by an interface? Okay. In interface, we only declare the function name. Its implementation is given in the derived class from the interface. Like only the declaration is accepted over there, and implementation is not possible. Okay. Why interface is required? If there is no interface, why it is required? Interface is used in runtime polymorphism, like for data hiding purpose. Everything you attach data hiding. Where is the data hiding in interface? Interface is only having methods defined, right? Not declared. Yes, sir. Where is the question of hiding there? In interface, we only declare the function name, sir, but its definition is given in That is okay. That is okay. Why this is required? See, why should we have an interface? Definition is okay, but why it is needed? I don't know, sir. Okay, Soumya, you can go. Thank you, sir. Then Sunil, Arvind. Yes, sir. Turn on your video, Sunil. Yes, sir. Sunil, Arvind, have you completed the program? Yes, sir. Okay, how many classes you created? I created one class for calling operators, sir, and another
the class for implementing Windows forms. Okay. In Windows application, we have got two things. One is SDI, the other one is MDI forms. What is SDI form and what is MDI form? Any idea? Have any idea about that? What happened? No, sir. No. Okay. What is the difference between virtual method and abstract method? Abstract method is something we don't want to see publicly to the outside the program, sir. In virtual method is some method we can use in two or more classes. Okay, can there be an implementation for an abstract method? Normally the method is defined and then you have an implementation for that. Do you have implementation for abstract method? It is implemented inside the class itself. Okay, Sunil Kumar. Okay, Sunil Arvind, you can leave. Thank you. Next is actually Sushant. Sushant, can you tell the difference between abstract method and virtual method? In abstract method, we cannot able to instantiate the class. Yeah, but with a lot of echo. No problem. Virtual method, I think. You don't know? Okay. Do you have something called operator overloading in C#? Yes, sir. What is operator overloading? We can overload the operator. Overloading means what? With the same function, we can perform a different operation with the operator. Okay. Can you give an example for that? For example, okay, Sushant, you can go. Sushmita? Yes, sir. Sushmita, what is the meaning of an adapter class when you are connecting to a database? What, sir? Adapter class. Adapter class. If you know that, you will tell, otherwise I will ask some other question. I don't know, sir. Adapter class. Okay. Have you heard about event-driven programming? Sir? Have you heard about event-driven programming? Event? I can't hear, sir. Event-driven program. No, sir. Is it audible? Event-driven program. No, sir. I don't. Don't know. You heard about events, at least in Windows? Yes, sir. What do you, can you just give some example for events? Some example events. Sir, event is, sir, it may be a notification sent by the object to signal the occurrence of the action, sir. Name, give some examples. Sir, examples I know, sir.
Then how do you know what is an event if you are not knowing the examples? So just I know that what is the meaning, I know. Okay. Okay. Now, in Windows programming, when you move the cursor from one object or one component to another component, okay, suppose you are entering the registration number and then you are going to the name, right? So how do you do the data validation there? How do you perform data validation in GUI programs? You know about data validation? Data? Data validation. Data validation. No, sir, I don't know, sir. Okay. What do you mean by jagged array? It is an array of array, sir. Array of array means it is a multi-dimensional array. No, sir. How can I say? Jagged array is jagged array is array of array. It means something I read, sir. I forgot. You forgot. Okay, Wait, sir. okay. I remember. Okay, what do you mean by indexer? Sir, only indexer, sir. Indexer, கேக்குது. Oh, yes, sir. Indexer is sir, it allows the object to be indexed, sir. Okay. Okay, ma'am. It allows sir. It allows the instance of a class, sir. Next, then it can be indexed, sir. Object is can be. Okay, Shushmita, you can go. Thank you, sir. Okay. Sudarshan. Yes, sir. நீ என்ன இந்த ரெகுலேஷனா பழைய ரெகுலேஷனா நீ? Sir? You are new regulation or you are in the old regulation? Old regulation தான் sir. அரியர் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ரெகுலரா? இல்ல சார் ரெகுலர் தான் சார். இல்ல இது பிரேக் இன் ஸ்டடி இருக்குதா என்ன? அதான் கேக்குறேன். சுதர்ஷன் இன்னொரு பையன் இருக்கான், அந்த பையனா நீ? உங்க சீனியர் இருக்கானா சுதர்ஷன்? இல்ல சார் கிடையாது. You have written networks exam, no arrear? No, software engineering you wrote, right? Yes or no? Yes sir. Software engineering எழுதல சார். Okay. Can you define a class? Okay. Can you define a class? Can you define a class? ஏய் சுதர்சன், என்ன சர்ச் பண்றியா என்ன? கிளாஸ் சர்ச் பண்ணா என்னதுக்கு ஆகுது? சுதர்ஷனுக்காக நான் ஈஸியான ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். You answer it. Okay, Sudarshan. Forget about that. What is an object, Sudarshan? Define object. வெளியில போயிட்டாங்க. அடுத்த கேண்டிடேட். Okay, அடுத்தது after Sudarshan, Shweta, yes. Shweta. Shweta, you have completed the program in the morning. Unmute your mic. Shweta, you are responding or not?
It's not audible. It's not audible. You mic பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க. It's not audible. இல்ல. ஓகே ஸ்வேதா, டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கனெக்ட் பண்ணுங்க. Tanushree. Yes sir. Tanushree. Okay, Tanushree, what about you? Have you completed the program? Yes sir. Okay, what are the concepts you have used in the morning? Operator. Operator? Overload. Operator overloading. Okay, you know something called as function chaining? Function chaining, yes. Collection of functions. காதுல உள்ளவா? Collection of function is called as function chain, sir. நீ பேசுறதுல ப்ராப்ளமா நெட்வொர்க்ல ப்ராப்ளமா தெரியல எனக்கு. I'm not able to listen to you. கொஞ்சம் லவுடரா பேசுமா? Function collection of function is called as function chain, sir. Okay, when you are chaining the function, how the function will return the value? How the return type is adjusted there? Either by creating object or by passing an argument or using Okay, can you define, okay, Tanushree, can you define a data as a static in a class? Yes sir. What is the purpose? We cannot change the data as it will be If you cannot change it, no. That is what, if you cannot change it, you can declare it as a constant. Why to declare it as a static? But few value we need to be constant, no sir. For that we will be using static. No. If it is not changing, it is a constant, right? You can declare it as a constant. Why to declare it as a static? Okay, Ma, you can leave. Tanga Darshini. Sir, am I audible now, sir? Tanga Darshini, you wait. Let me finish Sweta. Sweta, yes, you can switch on. Tanushree, you can just leave the room. Sweta, I repeat the same question. What is the necessity of declaring a data member as static in a class? ஆமா சிரிக்கிற. ஸ்டாட்டிக்னா என்னன்னு புரியுது? See, these are all C programming. Tanushree, you can leave, no? She is, I think, stuck up. Sweta, you are giving answer or not? Like it's not audible, Sweta. You check your mic. Sweta is not speaking, no? Then how it will be audible? You check your mic and then join. Okay. Okay, we'll go to Tanga Darshini. Tanga Darshini. Sir. Sweta, you check your audio. Tanga Darshini.
சார் கேக்குறீங்க சார். You can inside a class you can declare a data as a static data. Okay sir. What is the purpose? Sir, only while entering into the static class the methods can be accessed, so it is not globally accessible by default, so that is why we are using the static class. See, accessibility is decided by private, protected and public, right? Yes sir. Not based on static, right? Yes sir. I can put it as a private data, so nobody can access, right? Sir, it is only the methods that we declare inside the static class we can use at that time, so that is why we are using. Okay. What is the purpose of destructor function? Sir, it is used to destroy the instances of that class when it is no longer needed, sir. Okay. Can you just tell me the different types of classes exist in C#? Abstract class, base class, interface class, inherited class, and derived class, sir. Okay, I think interface class is something new to me. What is that? Sir, it is an interface, you have class, but what is interface class? Sir, it is an abstract class, but it will have only the definition, but not the derivation. Okay, what is the difference between abstract class and interface? Sir, interface is not a class. Just a moment, sir. Do you have multiple inheritance support in C#? Multiple inheritance? No, sir. Okay, then what is the use of interface? Don't know, sir. Okay, morning முடிச்சிட்டியா programs-லாம்? Sir, interface and abstract class. No, sorry. I think interface will have only definition but not the derivation. But abstract class, it will have some concrete methods, sir. In interface, the methods will be public, and in abstract, it will be private, sir. Okay, ma. Okay, you can leave. Okay. Shweta, what happened to you? Shweta, audio வர மாட்டேங்குதேம்மா, என்ன பிரச்சனை? ஈஸியான கேள்வி கேட்டா ஆடியோ வருமா? உங்க மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணலாமா? மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க. மொபைல்ல தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்போ உங்க ஸ்பீக்கர்ல வச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் ஆடியோ? சரியா வரல? சரியா சுத்தமா காதுல விட மாட்டேங்குதுமா, சுத்தமா காதுல. இல்ல லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சு பேசுங்கல்ல. ஏதாவது பக்கத்துல வச்சு பேசுங்க, அப்பதான் கேட்கும். Shweta, in .NET framework, what are the languages supported? இது பேசவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எப்படின்னாக்கா பிடிஎஃப் வந்து சப்மிட்டே பண்ணாத மாதிரி எக்ஸாமுக்கு. வைவாவுக்கு பேசலன்னா அதான் அர்த்தம். நீ என்ன பண்ணு, நீ போயிட்டு கொஞ்சம் நிதானமா ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வந்து ஜாயின் பண்ணு. ஐ வில் கண்டக்ட் வைவா ஃபார் யூ லிட்டில் லேட்டர். உங்க மொபைல்ல வால்யூம் செக் பண்ணுங்க. ஆமா தீரன், இல்லைன்னா வேற ஒரு மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணு.
Kiran? Yes, sir. என்ன முடிச்சிட்டியா program சார்? Yes, sir. என்னென்ன concepts you have used in the morning? Class inheritance, polymorphism. Polymorphism, அப்புறம்? அவ்வளோதான். Okay. In your syllabus, you have got something called as assemblies. Yes, sir. Have you seen that? Yes, sir. Assemblies are the basics of .NET framework. One second, you'll be there, the line. Yeah, you can continue. So I think I have given some time for you to think. Or search your brain. Sir? I have given some time for you to search from your brain. Yeah, search only, yeah. Sir, I can't get you, sir. Even I forgot what question I asked. Actually, I think I have asked something related to assemblies. Yes, sir. What is assembly, sir? Assemblies are the basics of the .NET framework, and it's little louder. The assemblies are the basics of the .NET framework, sir. And it can be executed by the CLI. Can you create your own assembly? No, sir. No. பாரு நல்லா. பாடுறான் பாருங்க. Okay. DLL என்ன? What do you mean by DLL? Library. What is what library? Library. Huh? Can you create your own libraries using C#? No idea. Can you overload destructor functions? Can you overload destructor functions? No idea. No, sir. It cannot be overloaded, sir, because there is no parameters. Do you have destructor function in C#? No, sir. Okay, Dhiren. Okay, you can leave. Loganathan. Sir, am I audible, sir? Yes. Okay, Loganathan, what is the difference between virtual function and abstract function? Virtual function cannot be implemented, sir. Virtual function can be implemented, sir, whereas abstract method cannot be implemented, sir, and it is forced to override in the derived class, sir. Virtual class can be No, I'm not asking virtual class. Virtual method. Virtual method, sir. Virtual method can be implemented, sir. And it is overwritten in the derived class, sir. And it can be overwritten in the derived class.
Okay. What do you mean by namespace? It provides like set of names for classes, sir. Like I can give you example, sir. If there is a namespace called X, there are two classes in that, sir. The two classes name is A and B, sir. There is another namespace called Y. The Y can contain the same class names A, B, but it will be different for both the namespace, sir. Okay. Okay. So, what is the use of having a static data member inside a class? It cannot be a static data member need not be instantiated, sir. It is automatically. How can you instantiate a data member? By creating objects, sir. For each and every data member, you create object. You are asking about the class members, sir. No, I am asking about the data member. In a class, there are several data members. Yes, I want sir. one data member declared as a static. What is the use? It is common for all the instances, sir. Its value. Okay, Ulanathan. Okay, you can go. Thank you, sir. After Ulaganathan, Nandita. Volume. Check your volume. Nandita, unmute your mic. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes. Yeah, you are audible. Yes, sir. What do you mean by boxing and unboxing? Is it in C hash, sir? Boxing and unboxing it allows to convert the developers, sir, in the .NET data. Convert what? Sir? Converting of what? Converting of the developers, sir. The developer to a programmer or to a manager or what? Not that one, sir. But like, I'm not sure about this one, sir. Like the values, sir, which converts the values. Hello? Audible? Yeah. Yes, sir. Okay. You have see, I received a phone call, so it got cut. Okay, sir. Oh, I just wanted to ask another question. I forgot the question. Okay, you have a constructor function. That is okay. I think she didn't tell no. You have a constructor function, right? What is the return type? What are the possible return types for a constructor function? Or otherwise, can it have a return type? See, all these things, I think you have studied in C++, object-oriented programming subject, then Java, then 3 times you have studied it, right? I'm not asking anything specific to C#. Can it have a return type? Yes or no? Return type, sir. Yes, sir. Yeah. It is a function, no? Any function can have a return type, right? Yes, sir. Whether the constructor can have a return type? Constructor. Yes, sir. What type of data it can return? Not sure. Maybe of int. Yes, maybe.
Okay. What do you mean by function overloading? Overloading a function within itself, sir. What is the meaning of that? Overloading means putting too many statements inside a function? No, sir, calling a function within a function. Oh, you want to say recursively calling a function is called overloading. No, sir. That is recursion. Okay. You can go. You can leave the room. Thank you, sir. Varsha? Yes, sir. Varsha, have you completed the program in the morning? Yes, sir. I completed, sir. Okay. How many tables you have created in the database? 2 tables, sir. One was logging table and the other one is personal details table. Okay. So, is there any relationship between the table and the data set? So we create a primary key to connect all the tables. No, table is there in the database. Yes, sir. Okay, when you bring the table to the programming environment, Yes, sir. sometimes we call it as a, what is yes, actually sir, it is data set? constring, sir. We give the constring to the, we give the constring in the code to get the connection. No. I am not asking what is connection string and what is ODBC connectivity. I am asking what is data set. Is it all the values, all the elements that we give in the database, in the table, sir? Oh, you mean to say list of attributes? In the table. Okay. You come across the term called metadata? So come again, sir, please. Metadata of a class. Yes, sir. What do you mean by the metadata of a class? Sir, is it the one If you which don't is know, used? no problem. If you don't know, you can tell. I will go to the simple question. Is it the one which is used to search, sir? Okay. You know what is a web service? Sir, my network is breaking, sir. Sir? Breaking. Okay. What do you mean by an object? Object. Object is an instance in a class. It is a real-time entity, sir. Okay, Varsha, you can leave. Okay, thank you, sir. Okay. Varshini? Sir, visible, sir. Varshini, do you have any information or any understanding about assemblies, the concept of assemblies? Not very much. Huh? I don't know. Prathama Vaishnav. I don't know. Nama? Huh? Maybe I don't know, sir. You don't know. Okay. By default, suppose if I don't give any access specifier for a data in a class, it becomes private or it becomes public in C#. Sir, voice is breaking, sir. Can you repeat it, sir? What do you mean by access specifier? Sir, it's used to... it's used in encapsulation, sir. Huh? It's used in encapsulation. It has 3 types: private, public, and... Okay, ma, you can leave. Thank you.
Okay. Vasant? Sir, good afternoon, sir. Sir, am I visible, sir? Vasant, you are there or not? Yeah, no. Yes, sir. Put on your video. Okay. Yes, sir. Video. Vasant, what do you mean by access specifier? Video on the sir. On the access specifier na enna? This is visibility for any variable or a method, sir. If we declare access specifiers are public, private, etc. So, if we declare a public, we can use use that variable or a method from everywhere, sir, including every packages. If private means we can use only within the classes. Public means anywhere you can use it. Yes, sir. What do you mean by static? Static, if we declare any variable or a method static, we can not access by if you use static means for every instances the value will be same, sir. And if can you use C# programming for doing network programming, sending and receiving? Yes, sir. Okay. Then what kind of package or assembly you have to use? Have you used that? No, sir. No. Okay. Can you just tell some 2 or 3 keywords which are used in exception handling? Try, catch, final. Final. No, sir. Try, catch. I'm asking 3. 5. Try and catch. Then final, sir. Final. I don't think there is a keyword available called final. Sir, I think final is there in Java, which is used for. In C# or commonly you are asking, sir? I am asking in C#. Try catch is okay. The other one. Okay, Vasant, you can leave. Okay, Veena. Sir, I am visible. Yeah. Veena, what program you have done in the morning session? BTech application form, sir. Pardon? I didn't get you. BTech application form, sir. Using C#. Application forms. Application forms, sir. BTech application forms, sir. BTech application forms, Syntax application forms. Yes, sir. Okay. So how many tables you have created for that? 2, sir. Login table and applications table, sir. Okay. Have you stored a photograph onto the database? No, sir. Why? BTech application form will have a photograph, no? So I don't know how to store the photo in the database, sir. Okay. Normally, if you want to, have a photo in a window form, what component do you use? You have a text box, you have option button, right? Like that, what component is required for a photograph to be displayed on the form? Image source. Image source. No. Okay. What do you mean by modal dialog box? I don't know, sir.
Okay. Can you give some examples for the events in Windows environment? Actually, when you do the programming in Windows, on submit button only you are putting everything into a table, right? Yes, sir. Okay. So where do you implement the insert query? How the system knows that on click of a button, it has to store it onto a table? By opening the connections, sir, you have to connect database. Okay. Okay, Veena. Okay. Thank you, sir. Okay. Vidya Lakshmi? Yes, sir. Vidya Sri, okay. Vidya Sri, you have come across something called as delegates. Delegates. Yes, sir. What is that? It represents methods, sir. What method? Okay, what do you mean by encapsulation in object-oriented programming language? Any idea? No, sir. No. Okay, Vidya, you can just leave. Vigneshwaran. Yes, sir. Yes, sir. Vigneshwaran. Vigneshwaran, yeah. BTech admission form, sir. BTech admission form. Okay. I asked the same question, no? Suppose if you want to store a table, store a picture of a person, is it possible? Yes, sir. We can use a picture box, I think, sir, and to store pictures, sir. Okay. So is it possible to store the picture onto a database table? Yes, sir. It is possible, sir. What is the type of data? That picture attribute is what type of data it is? It is a string or a character or a number or what? String, sir. So photo is stored as a string. Yes, sir. The specified path can be given, sir, where the photo. Okay. 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 What do you mean by multi-threading? Multi-threading. Don't know, sir. Serialization, those things, no. No, sir. Okay. What do you mean by exception handling? No problem. What do you mean by exception handling? Exception handling means it catches the error during the runtime of a program, sir. Can you give some examples for runtime error? Yes. Yes, sir. Dividing by 0, sir. When you are dividing a number by 0. Okay. Okay, Vigneshwaran, you can leave. Thank you, sir. Okay. Yamini. Sir. Okay. Yamini, what do you mean by
Boxing and unboxing in C#. Boxing convert value to reference type, and unboxing convert reference type to value. What do you mean by reference type? Reference type. Object string like that, sir. Value does not store value directly, sir. Okay. Then what it will store? Store the address. If I store the address, how the value will be stored? Namache. Don't know, sir. ஓகே இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கியா? அசம்பிளிஸ், லாஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கிற அசம்பிளிஸ், ரிஃப்ளெக்ஷன், மெட்டா டேட்டா, அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சியா? அது லைட்டா தான் சார், அவ்வளோலாம் எனக்கு தெரியாது சார். உனக்கு என்ன தெரியும்? அசம்பிளியை பத்தி என்ன தெரியும்? ஏதாச்சும் உனக்கு தெரிஞ்சது? அசம்பிளி வந்து அது வந்து இட் இஸ் a built-in reference type, sir. Building block in .NET framework, sir. Building block of .NET framework, sir. It is not executable in .exe file and all, sir. Assembly. It is a defined types. Okay, ma. Okay. Quit பண்ணிக்கோ. Quit பண்ணிக்கோ. Yamini? Yes, sir. Yamini, you have completed the program in the morning? Yes, sir. Yes, what was sir. the program? What was the program? Web application for employee info. Web application, ASP. Yes, sir. Okay. Have you come across the file webconfig? Yes, but it's yes, sir. There is a what file. is that? What is that webconfig file? But I don't know, sir. It's already, if we create something, it created. It creates on its own, sir. That's why I don't know that. அப்படியே ஒரு பழகி போச்சு, என்னன்னு தெரியாம அப்படியே கடகடன் பண்ணிட்டே போயிருதா? ஓகே. இப்போ you have done ASP.NET, right? Yes, sir. Okay. ASP.NET is a front-end programming language or a back-end programming language? We can connect database also, sir, both server and client side. No, that is okay. My question is whether it is a front-end or a back-end. Back-end, sir. Back-end, sir. Back-end. The user can view it, they can edit and delete. Relax பண்ணு. வைவ் அட்டெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லு உங்க பேரண்ட்ஸ்ட்ட. ஏதாவதுமா ஃப்ரண்ட் எண்ட் ப்ரோக்ராமிங் இல்ல பேக் எண்ட் ப்ரோக்ராமிங்? பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ வில் ஆஸ்க் a question. That is why I am asking. The front end, sir. I was confused, sir, because after creating we can connect database also, so that's why I was confused. Okay. How do you decide whether the language is a front-end language or a back-end language? What is the criteria for the decision for front-end or back-end? We design some web form, Windows forms design.
The front end will design something, sir. In back end, we are connect what are the details we enter into the design. Directly it stores in the database like that by using backend. MySQL, like the SQL server, we can use to save. Okay, so how to create a web application in .NET Framework? What is the first step you have to do? First we have to create a .NET application. Web form application .NET Framework we have to select, sir. After that, we have to select MVC. After that, we have to give the fields which are going to create get employee like that. After that, we have to controller. By clicking right click, we can add a class. Okay, you can leave. Thank you, sir. Bhargav Reddy. Yes, sir. Okay. Bhargav Reddy, what is your program in the morning? Sir, library management system. Library management. You have completed? Yeah. Completed? So how many classes you created? I have used totally 3 tables, sir. No, I'm asking classes. Not sure about it. Yes. You have created or somebody has created? No, sir, I created. Okay, that sir will take care. What concepts you have used in your program in the morning? Like object-oriented concepts. Yes, sir. For creating, I used some OOP concepts, sir. Hello. Yeah. Tell me. I'm listening to you. I have created some OOP concepts, sir. How many? What concept? Hello. What is the sir, concept you have used here? Object-oriented concept. Okay, no problem. No problem. Leave it. Have you come across the keyword called throw? Yes, sir. What is that? Like. Sir, it will be. Sir, it is an exception for methodology, like any to block of code. So it is relevant to exception like, no, handling. sir, it can throw. No, sir, it can throw either like checked or unchecked exception. Okay, yeah. You can leave. Yogeshwaran. Switch on the camera. Yogeshwaran, yes. Yogeshwaran, what do you mean by constructor function? Constructor is an instance of an object. It will create when we create an instance of an object. It will create an instance of an object. While creating objects. What is constructor function here? Definition. You aware it or not? Can you write a class without a constructor function? No, sir. So every class must have a constructor function. No, sir. I think I didn't mean that. Class வந்து constructor எல்லாம் create பண்ணலாம் சார். Create பண்ணலாமா கூடாதா? பண்ணலாம் சார். அப்ப constructor இல்லாமல ஒரு class இருக்கலாம். Yes, sir.
அதேதான் திருப்பி கேட்கிறேன். கன்ஃபியூஸ் ஆகாத இருக்கலாம். அப்புறம் எப்படி ஒரு கிளாஸ் இல்லாம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாம எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்? அப்புறம் இதான சொன்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும்னு. என்ன கரெக்ட்? கரெக்ட் சார்னா இப்ப எனக்கு மார்க் போடுவோம் போல இருக்கு, 5 மார்க் போடுவோம் போல இருக்கு. சார் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் சார். கன்ஃபியூஸ் ஆகாதயா, உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுதானே என் வேலையா? லைட் வெளிச்சத்துல இருக்கணும். லைட் அந்த பக்கமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி கேட்கிறேன் நான். யோகேஸ்வரன் பாவம் 5 மணி ஆயிடுச்சு தூங்கிட்டு இருக்க டைம் அப்படின்னு சிம்பிளா கேட்கிறேன் உனக்கு. சரி, வாட் இஸ் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? We can have more than one class, sir. We can derive from one class, more than. கரெக்டா சொல்லு. இப்ப எப்படி இருக்குன்னா, நான் ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு இருக்கேன், நீ ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு லிங்கே ஆக மாட்டேங்குது. நான் கேள்விக்கும் பதிலுக்கும் பேஸ் கிளாஸ் வச்சுட்டு 2 கிளாஸ் கிரியேட் more than one class. சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடு பாப்போம் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு. கிளாஸ் ரெக்டாங்கிள், சரி கிளாஸ் மேக்ஸிமம் வச்சு கிளாஸ் அது டிரைவ் பண்ணும்போது கிளாஸ் ஸ்கொயர் டிரைவ் பண்ணும்போது மேல இருக்கிற மேத்ஸ். சரிடா, ஓகே 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 என்ன ஸ்வேதா? ஓகே யூ கேன் கோ. என்ன ஸ்வேதா, எப்பயாவது சரியாச்சா இல்லையா? சரியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கேக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா பேசணும். நீனு உனக்கு என்ன கேள்வி கேட்டுன்னு எனக்கு தெரியலையே. திரும்ப முதல்ல ஆமா, ஏதாச்சும் ஒரு 3 ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பேர் சொல்லுமா பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியா கேட்டாலும் பேசுவேன்னு பாக்குறேன், சத்தமே கேட்க மாட்டேங்குது. கேக்குதா பாண்டி? ஆடியோ இருக்கா உங்களுக்கு? நல்லா கேக்குது சார். இல்ல அவங்க பேசுறது கேக்குதா? பாதி தான் கேக்குது. பேதா பேசுறது கேட்கவே இல்லை எனக்கு. ஆமா ஆமா, கொஞ்சம் மைக் இல்ல, அதாவது இப்போ கேமரால மைக் லேப்டாப்பா செல்போனா? செல்போனா கிட்ட வச்சு பேசுங்க. கிட்ட வச்சுக்கோப்பா, கிட்ட வச்சுக்கோ. இல்ல வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு கிட்ட வச்சு பேசுங்க. கிட்ட வச்சு பேசல. இப்போ வச்சுட்டு பேசு. கேக்குதா? எஸ் சார். சரி சொல்லுமா, 3 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சொல்லுங்க. ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் C++. ஆமா. C++. C++. C#. No. Java. Okay. இப்போ ஜாவாக்கும் C#க்கும் என்னமா டிஃபரன்ஸ்? ஏதாச்சும் 2 டிஃபரன்ஸ் சொல்லு பாப்போம். தெரியலையா? சரி ஸ்வேதா, ஓகேம்மா. ஓகே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோ. ஓகே, தேங்க் யூ. You can leave now. You can leave, yes. சார் பாண்டியன்ஜி. சொல்லுங்க சார். எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்களா சார்? அந்த பிரதீப் வரவே இல்ல. சரிங்க சார். அப்புறம் வெங்கடாபிராம் முடிச்சிட்டான் அந்த பையன், இப்போ வந்திருக்கானு வருது. வெங்கடாபிராம் இப்பதான் வந்துக்கிறான். சாய் கிருஷ்ணன் வரவே இல்ல. ஆமா சார், அவனுக்கு இல்ல. ஆமா, எல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. நான் எல்லாம் இது ஃபைனல் கால்னு சொல்லி கூட போட்டுட்டேன். வரல. யாரு?
Venkat Abhiram, Sushant, your video. Venkat Abhiram. Sir. Venkat, what happened there? Sir, afternoon I went to hospital, sir. So now again. What happened to you? Yeah, ear pains, sir, left ears. Okay, continuously speaking to your friends through cell phone? No, sir. Normally it comes. Okay. Have you completed your experiments? Sir, yes, sir. Not. No. Yes or no? Somewhat. No, sir. More than somewhat, sir. Okay. Have you used database there? Sir, no, sir. How you have connected? You know databases, why? That is why you say somewhat. Sir, no. Okay. What do you mean by ODBC? ODBC? No. Okay, Venkat, you go take rest. Okay, sir. Thank you, sir. அவன் அந்த வெங்கட் அபிராமா? இவதான் இப்போ வந்த பையன். ஆமா சார். வெங்கட் அபிராம். சரி. அந்த அந்த பிரதீப் ஒருத்தன் வரல பாண்டி. சரிங்க சார். பிரதீப் அப்புறம் புல்லுக்குரி சாய் கிருஷ்ணான்னு ஒருத்தன் வரல. அந்த 2 பேரும் வந்து 20க்கு 5 மார்க் போட்டிருக்கேன் வராதவனுக்கு. சரிங்க சார். ஓகேவா? மீதி பேர் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா I have given out of 20 ranging from 18 to 10. சரிங்க சார். இது உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கும். உங்க மார்க் நீங்க நல்லா லிபரலா போட்டுக்கிட்டீங்கனாலோ எப்படி போட்டீங்கனாலோ this will give a difference. சரிங்க சார். நான் அதை நீங்க அனுப்பிச்சிருங்க. ஓகேவா? நான் எக்ஸல் ஷீட்டை சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன். உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தன் எட்டி பார்த்துட்டு போறானே. நம்ம பையன் தான். நம்ம தங்கச்சி பையன், சின்ன பையன். ஆமா. கூப்பிடுங்க அவனை. ஏய் நிரஞ்சன், நிரஞ்சன் இங்க வா. வாய். உள்ள வா. இங்க வாடா நிரஞ்சன், இங்க வா. வாங்கி ப்ளீஸ். டேய் நிரஞ்சன், என்ன வீடியோ கட் பண்ணிட்ட? நிரஞ்சன் பேசுடா. காதுல உள்ளடா. எதையா ஆஃப் பண்ணிட்டான் போலயா? இல்ல மைக் நீங்க அவன்கிட்ட கொடுங்க. உங்க ஹெட்போன் அவன்கிட்ட கொடுங்க. ரொம்ப டிம் ஆயிடுச்சு வீடியோ. ஹலோ சார். சொல்லுங்க பாண்டி. அதாவது ஆடியோ மாறி போச்சு. அந்த வீடியோ கேமரா மாறி போச்சு. இந்த பையன் வந்து உட்கார்ந்தால தட்டி விட்டுட்டான் லைட். ஓகே, இன்னொரு பையன் வரான், அதுவும் தெரியுது எனக்கு லைட். ஆமா கேமரா இதாயிடுச்சு. சரி பாண்டி, ஓகே பாண்டி, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். சரிங்க சார். ஆமா நம்ம வேற அபிஷியலா இத க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அத ரெக்கார்ட க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ரெக்கார்ட க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இருங்க ரெக்கார்ட க்ளோஸ் பண்றேன். ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் பாண்டி.